oldest and largest epic in the world. Dus de Mahabharata is het grootste en het oudste epic van de hele wereld. So there are many glories of Vedic culture. En daar wordt de Vedische cultuur veel in verheerlijkt. The biggest epic of the Western world is either from Greece, Homer's books, De grootste epics van de wereld is van Griekenland. and from the Middle East, like the Old Testament. En het Oude Testament van het Oosten. But Mahabharata is double the size of Old Testament. Maar de Mahabharata is daarvan 2 keer zo groot. On this planet, it contains 100,000 verses. Op deze planeet heeft het 100.000 versen. And in the higher planets, 500,000. En in de hogere planeten 500.000. And you have different sections. En je hebt verschillende delen. So one section is called Yaksha Prashna. En één deel heet Yaksha Prashna. And this is a very interesting story. Een heel interessant verhaal. So this is during the Aranyaka Parva, the book when they were in the forest. Dit is gedurende het boek wanneer ze in het bos waren. And they were exiled for some years, around 13 years, they were exiled to the forest. En ze waren voor 13 jaar verbannen naar het bos. Because they were cheated in the gambling match. Omdat er met ze vals gespeeld was tijdens het gokspel. And they were just finishing their long time in the forest, hiding. En ze waren bijna klaar met hun tijd in het bos. And in the last year, they had to be incognito, hiding. If anyone catches them, they have to reset 13 years. En in het laatste jaar moesten ze verstoppen, vermomd. Want als iemand ze zou vinden, moesten ze opnieuw 13 jaar in het bos wonen. Do you remember this part, Gopi? You remember? No. This is interesting, huh? Van Mahabharata, het was die jaar dat Agyat was. Niemand mocht ze herkennen. Yeah, they cannot. Agyatavas means they have to reside without people knowing they're there. Without you. Dus ze moesten daar blijven zonder dat mensen wisten dat ze daar waren. So this is a very stressful time. Een hele stressvolle situatie. Because if you make one mistake, you lose again 13 years of your life. You already lost 13, you lose again 13. Want als je wordt ontdekt, dan verlies je weer 13 jaar van je leven. Yeah, so you are more than 13, huh? You're 13? Hoeveel jaar ben je? Or 12? 13, exactly. Eh? Imagine your whole life lost. Is it a good idea? No. So even you're not 13, eh? How old are you? 7. So almost double your age. They were hiding in the forest. So it's a very long time. Imagine 13 years ago, I was only 2 years old. No, joking. So when I was 13, I just finished school. Toen hij 13 was hij net klaar met school. So they were very, very anxious that they have to do this perfectly. Ze waren heel erg angstig dat ze dit perfect moesten doen. And in these 13 years, they had so many difficulties. En in deze 13 jaren hadden ze heel veel moeilijkheden. Living in the jungle is very dangerous. Leven in een jungle is heel erg gevaarlijk. Now in Europe, it's not dangerous because we kill everything. Nu is het niet meer gevaarlijk omdat we alles al hebben gedood. In Europa. In Europa. Yeah, there used to be small mountain lions in Europe before. Vroeger hadden we kleine leeuwen in de bergen. In Europa. And bears also. En beren. I think there's still bears in Scandinavia. Yes. Ik denk dat er in Scandinavië nog beren zijn. Also in Germany. Germany bears. Germany. Also. Yeah. And I think many countries with mountain. Romania is also Romania bears. also. So in the UK we had bears, but they killed almost all of them. In Engeland hadden ze beren, maar ze hebben ze bijna allemaal gedood. And then there was also wolves. Er waren er ook nog wolven. Who were very dangerous. Heel gevaarlijk. And wild dogs. En wilde honden. So in India, much more animals than this. Dus in India hadden ze veel meer dieren dan dit. Snakes, scorpions, lions, so many things. Tigers, so many things. Slangen, schorpioenen, tijgers, leeuwen, heel veel. So then there were many demons. Er waren er ook heel veel demonen. And many witches. En heksen. So many things in the forest. Dus heel veel dingen in het bos. And now they're finally finishing. En nu zijn ze bijna klaar. And they were serving one brahmana very nicely. En ze waren een brahmin aan het dienen. Heel goed.
So in order to make fire, there is something which is called arani wood. Dus om een vuur te maken, is er iets dat aranje hout heet. So you have a base, wooden base. Je hebt een basis. Yeah, then you have a long wood called arani wood, special wood. En dan heb je een lang stuk hout dat aranje hout heet. And then you keep rubbing it for a long, long time. En dan moet je het voor een lange tijd wrijven. Then you get the fire. Dan komt er vuur uit. Sometimes they use flint, you know, this stone, also flint stones. Soms Like gebruiken ze ook een teamstone. soort steen dat flint heet. And then they keep doing this, and then the grass catches fire, then the wood catches fire. Ja, en daar komt dan ook vuur uit, waardoor het gras in vlammen wordt gestoken. So the Brahmana was asking that please get this arani wood so I can do a nice fire, do a nice yagna. Dus de Brahmana die zei tegen hun, kom met goede aranje hout, zodat ik een yajna kan doen. Yeah. Met goed vuur. Nowadays, how do we cook? Mainly electric, no? Electric. Hoe koken we nu? Het is meestal elektrisch. Electric or gas. Of gas. So here you have gas. Hier hebben we gas. Prabhupada said the fourth class is the electric cooker. Prabhupada zegt, de vierde klas is elektrisch cooker. And the third class is the gas cooker. En de derde klas is gas. Second class is a wood cooker. De tweede klas is van hout. Wood, yeah. And the first class is cow dung. En het beste is koken op And cow dung, yeah. And you can taste the difference. en je kan het verschil proeven. But it sounds like some Indian cultural quirk, not like a weird thing that Indians say. Sounds weird, right? Why you say that? It Het sounds klinkt weird. wel heel erg raar wat Indiërs doen. Fire is fire, no? Vuur is vuur, toch? What do you think? Dat denk ik. But even the Western culture, they admit this. Maar ook de westerse cultuur. That, yeah, they accept this point. Ja, accepteert dit punt. Because if you go to any pizza house, it's very opulent, wood fire pizza, right? Wood fire. Best. Yeah, best. Dus ook als je naar een pizzeria gaat, dan heb je meestal houtvuur, zeg maar, waar ze een pizza van bakken. Because the taste is different, more delicious with the wood fire. Omdat de smaak dan lekkerder is. So anyway, the yagya was spoiled Dus de yajna was verpest. because the Pandavas, they collected this wood Omdat de Pandavas het hout hadden verzameld. and they have to do in the middle of the day, midday time. En dat moeten ze in de middag doen. And then one antelope, like a deer, came En toen kwam een antilope with the big horns like this. met grote horens. Generally in Bhagavatam it's more antelopes when the Prabhupada writes, but he puts deer because it's easier for people to understand. But technically, according to the horn, it was antelope. Dus in Bhagavatam lees je vaak dat het herten waren, maar het waren antilopen, omdat ze grote horens hadden. So this antelope, they had hung the wood on the branches of a tree, Dus ze hadden het hout op takken geplaatst. and the antelope was playing around, and the wood got caught in its big horns. En de antilope was daar aan het spelen en het hout liep zeg maar vast in zijn horens. And then it became scared. Oh, something is attacking my head, so it ran away with the wood stuck in its horns. En toen werd hij bang omdat hij dacht dat hij aangevallen werd en rende hij weg met de hout in zijn horens. So anybody seen antelope before? Heeft Or u iemand deer? een antilope of een hert gezien? They should be in Netherlands, eh? Should be. Yeah. Or they killed them all. Yesterday, no. Yesterday I hit one almost. Oh, Oh, weet ik Nee, wel. ik zweer het. oh no. Ja, ik was aan het rijden. En op een gegeven moment sprong zo'n babyhert voor me. Hier. Ja, hier in dingen bij Hartelijk. Ga ik hem dat staan doen of zo. But did you see Prabhu antelope? Een hert of zo? You saw antelope before? Ja. Deer? Yes, yes. Many, in Netherlands? Ja, we hebben zo'n padden. Hertenkamp. Zo'n padden. Oh ja, Oh, you have a park. I saw here there's some animal somewhere. I saw this one. Ja, dat is hier. So anyway, this antelope ran away and the Pandavas had to chase to catch the wood. Dus die antilopen renden weg en de Pandavas moesten achter hem aan om het hout weer terug te. They were running after a deer. Dus ze renden achter hem aan. So deer is popular in the Vedic texts, and sometimes you hear about deers. De herten zijn heel populair in Vedische teksten. Where else was some great souls running after deers? Which other book?
If you don't know, you're all fake Surinamese. If you don't know this answer. Ja, weten jullie in welk Which ander book? verhaal, in welk ander boek? If you don't get the answer, no prasadam. Achter Seriously. het hert gingen we Serious. Okay, good. Most famous book of Suriname, yeah? het meest bekende boek van De Maya. Suriname. Bhojpuri Is toch community. een mooie Franse Also, Ramayana is toch een- for me also, because I'm Gujarati, so Gujarati they like Ramayana. Het is een verhaal. So in Ramayana, who was chasing the deer? Wie ging er achter de dier aan? Ram. In Ramayana. Ramchandra. Why? Ik kan Sita maar dat lijken. Eh? Yeah, the golden deer, yeah? And did he catch, who was saying, answering? You? Mijn uncle. Uncle, and what happened? Did Ram catch the deer or no? Yes, he shot the animal. But who was actually tricking with this deer? What was the trick? The trick Yeah. was to catch Sita Mani. Yes, to catch Sita. So in this Leela, the trick was to catch the Pandavas this time. In dit spel vermaak was de truc om de Pandavas in gevangen te nemen. So one Yaksha sent a special mystical deer to attract them. Dus een yaksha had een mystieke dier, hert of antilope gestuurd om hun te lokken. And they were running. They couldn't find it, disappeared somewhere. It seemed like magic, disappeared in the forest. En ze renden achter hem aan, maar de antilope verdween. And then Yudhishthir said, oh, we are very thirsty, brothers. What should we do? En toen zei Yudhishthir, ik heb heel erg gedorst tegen zijn broers, wat moeten we doen? In India, it's very hot, like Suriname. So when you run for 5 hours, you get very thirsty, right? In India is het heel erg warm, net zoals in Suriname. Dus als je 5 uurtjes rent, dan krijg je echt dorst. Gopi, did you run for 5 hours? No. 1 hour? In school, they will make you run soon, don't worry. When I was in school, we had to run 2 hours every month, like cross country. Ja, dat is geweldig leuk. But even 10 minutes not easy, right, to run? Not easy. So imagine, many hours they had to run after this deer. You could just see the last line. Zelfs 10 minuten rennen is heel erg moeilijk en zij moesten voor veel meer uren gaan rennen. So finally, they gave up, and then Yudhishthir said to his brother, a young Nakula or Sahadev, he says, please climb this tree. Uiteindelijk gaven ze op en toen zei Yudhishthir tegen zijn jonge broer Sahadev, klim op deze boom. And then his brother saw in the distance there was some green vegetations and flowers. En toen zag zijn broertje in de verte groene landschap. Nice green area, like Yeah. flat green area. Groen landschap en bloemen. Nice grass. Netherlands very famous for flat and green, very green country, beautiful. Daar is het Nederlands bekend om. This country, a lot of beautiful lush grass, good for cows. Ja. Netherlands. Veel vers gras. And very moist, the soil, good quality soil. Netherlands. So not like India. India is very dusty, very dry. Suriname also wet, very bit, eh? Ja, het land is toch tropisch. But Suriname very hot. That's the problem. Very hot. So anyway, they saw that there must be a lake there because the way there's no trees and there's green long grass. It means there must be water. Dus op de manier hoe het gras groeide en de bomen waren geplaatst, toen dachten ze daar moet een vijver zijn. So then they all decided. Yudhishthir said, "Just go to the lake and bring water for your brothers." So he gave Nakula one of the quivers, to keep the arrows. Dus toen hadden ze tegen hem gezegd om daar vandaan water te halen voor zijn broer. En ze gaven de kruik of koker waarin de wapens, de pijlen werden gehouden. Just like in Netherlands, they don't drink from the quiver, but they drink the beer from the pint glass, pint glass. This is the culture of Netherlands, pint glass. Pint is like, I don't know, half liter or something? Ja, pijl of pint. Big glass. Ja. En quiver? Quiver is for arrows. Quiver is very huge, like this. It's like 2 liter. liters, very big. Ja. No, I'm just making a joke because Netherlands, they don't drink from the quiver, they drink from the pint glass. No, we drink from the bottle. Bottle, directly. yeah. Directly from the bottle. So he sent, I think, a few quivers because there's 5 of them, and they had to go.
So luckily they didn't take Draupadi anyone, they just want the boys. So then one of the brothers went, I think it was Nakula first, but he never came back. So then Yudhishthira sent one by one different brothers to go and find what's going on. Gelukkig hadden ze Draupadi niet meegenomen, maar één voor één gingen alle broers en ze kwamen niet terug. Sorry, I'm going too many words. Huh? And then each brother didn't return. So Yudhishthira was very scared what's going on. Geen ene broer kwam terug, dus Yudhishthira werd heel erg bang van wat gebeurt er. I'm skipping some detail for time. It was not less time. So then he arrived to the lake. Toen ging hij naar de vijver zitten. And Yudhishthira said, all my brothers are dead at the lake. En hij zag dat al zijn broers dood waren bij de vijver. And it took him a long time to reach the lake because a long way, long walk. En het duurde lang voordat hij naar de vijver. So what happened was, a yaksha means mystical being. Dus wat er gebeurde, er was een yaksha en dat is een mystieke wezen. Yaksha can have a subtle form, Ze kunnen een subtiele vorm hebben, or it can change his form also. of ze kunnen hun vorm veranderen. Just like some of you change, like Prabhu, when it's Halloween, you change your form, right? Halloween? Me? Yeah. I be a wolf. Wolf, yeah, wolf. And Prabhu, Prabhu, did you ever do any outfit Halloween? They don't do Halloween. So Yeah, you don't do. it's not on the Vaishnava calendar. He does, isn't it? What do you do in Halloween? Nothing. Pumpkins, right? We scarf the pumpkin. So in Vedic culture, what they do? Well, there is like Gopastami maybe, they do dress up, they go. So anyway, everyone, they can change their clothes, but Yaksha can change their body. Wij kunnen allemaal onze kleren veranderen, maar yakshas kunnen hun lichaam veranderen. You can change into an animal body. Ze kunnen shapeshiften als een dier. So this Yaksha was also the one who sent the deer, and now he told them that they couldn't see at first the Yaksha. And he told them, if you want to drink from this lake, first you have to answer my very difficult test. Dus deze yaksha is degene die de antilopen had gestuurd. En ze konden de yaksha eerst niet zien, maar hij zei, als je van deze vijver wilt drinken, moet je eerst mijn vragen beantwoorden. But the Pandavas thought, we are very strong, nobody will hurt us, nobody's going to come and kill us. Maar de Pandavas dachten, wij zijn zo sterk, niemand kan ons verslaan of doden. Because the water looked very pure, so they thought it must be very clean. Het water zag er heel puur en schoon uit. But this Yaksha had mystic power, so when they drink, they all died, one by one. Maar deze yaksha had mystieke krachten, dus toen ze het water dronken, gingen ze één voor één dood. So then Yudhishthira Maharaj thought, everyone already died, why don't I answer these questions? Dus toen dacht Yudhishthira Maharaj, iedereen is nu toch al dood, waarom zou ik nu niet de vragen beantwoorden? Otherwise I will also leave the body. Anders ga ik ook dood. So this is like us in the material world. Dit is net als wij in het materiële wereld. Everybody is going to leave this world, and most people leave without answering life's difficult questions. Iedereen moet zijn lichaam verlaten, maar veel mensen verlaten het lichaam voordat ze Moeilijke vraag. de levensvragen hebben beantwoord. Yeah. The only thing stopping us from dying is having deeper knowledge in this world. Het enige wat ons stopt van het doodgaan is Spiritual Diepere knowledge. kennis. spirituele kennis Understanding dharma. en het begrijpen van dharma. Ultimately understanding Krishna. En uiteindelijk Krishna begrijpen. So Mahabharata focuses on dharma. Dus Mahabharata focust op dharma. But ultimately dharma leads to God. Maar uiteindelijk leidt dharma tot God. So this is a very nice seminar. I normally give long seminar, this short version. Hij geeft normaal lange seminars, maar dit is een korte versie. How each Vedic text links you ultimately to Krishna. In elke Vedische tekst je uiteindelijk tot Krishna leidt. Therefore it explains in the scriptures that Vede, Ramayana Cheva and Bharate Tata, also Mahabharata, Ado Ante Cha Madhya Cha Sarvatra Harigete. In the Vedas, Ramayana Cheva, Puranas, there's 18 different Puranas, Mahabharata, etc. All of these texts, actually ultimately Lord Hari is the one who is glorified.
Dus uit deze vele teksten en boeken die we hebben, deze leiden uiteindelijk naar Krishna. So Yudhishthira Maharaj was very intelligent. Yudhishthira Maharaj was heel erg intelligent. So by hearing his story, we should become inspired to become more like him. Dus bij zijn verhaal te horen, moeten wij geïnspireerd raken om meer zoals hem te zijn. So what's her name? The one in orange? Rajnari, which is your favorite story? Harry Potter? No. I don't Little understand Krishna. English. Little Krishna? That's what she daily watch. So everybody likes stories, right? But Iedereen houdt van verhalen, toch? so the goal of a story in the Vedic culture is supposed to uplift you. Dus het doel van de verhalen van de Vedische cultuur is om je te upliften, verheffen, verhevenen. Therefore, Vedanta Sutra says, Shabda Anavritti. The goal of sound means it's supposed to lift you beyond the material contamination. Daarom zegt de Vedanta Sutra dat geluid je moet verhevenen van de materiële schepping. So Yudhishthira Maharaj, he saw that already many people have died, even my most close loved ones. So let me be intelligent and think that what is the deeper aspect to life. Let me answer these tough questions. So many questions we don't like to face in our life. Dus Yudhishthira Maharaj dacht van iedereen is nu toch al overleden, zelfs mijn dierbaren. Dus waarom zou ik niet deze vragen beantwoorden en denken aan de... Therefore, in the Bhagavatam there is a story of a great king. Daarom in de Bhagavatam is er een verhaal van een grote koning. He was called Katvanga. Hij heette Katvanga. And he protected the demigods in a big battle, interplanetary battle. En hij heeft de halfgoden beschermd in een grote oorlog. So they said, we'll give you a benediction, whatever you like, no problem. Dus ze zeiden halfgoden tegen hem van, we geven jou een gunst, wat je ook wilt, kan je vragen. So, Prabhu, what would you like? Dus If Prabhu you're zei, not you, because he will only want Prem Bhakti, but what do material people like normally? If one example, if they say, whatever you want, I'll give you. Generally, what do they ask? The latest Mercedes car. Okay. Latest Mercedes car. What about you? Computer game, Jaya? What do you have? That's like that. He doesn't know. But your friends, they like, yeah, computer game. So everyone here is pure devotee, so they don't want anything. But maybe his friends, they ask in school, please, mommy, buy me a computer game, right? Has he computer spelletje? Yes, Some maybe. people, they say, get me Bollywood movie special. Some people, they say, get me gold necklace. Some people here say, give me Dhurandhar. Duranda. That's me, that's me. No, next I watched which day? Yesterday. Half. So some people, they say, buy me iPhone, but they should get Android as well. I'm just kidding. So there's so many things we want, but Maharaj Kadwanga, he said, all I want to know is how much time is left, like Parikshit Maharaj saying. Normaal willen mensen heel veel, maar Maharaj Kadwanga zei van, ik wil alleen maar weten hoeveel tijd ik nog over heb. He was told you only have a few moments more, not long, just a few moments more. Dus tegen hem werd gezegd, je hebt alleen nog maar een paar momenten en niet meer. So then he immediately did meditation and he went back to Godhead. Immediately he did meditation. Dus toen deed hij zijn meditatie en hij is meteen terug naar God gegaan. So this is the point, that we should always be, Prabhupada writes, uses a very nice phrase, alert to the prime duty of life. Dus Prabhupada zegt, we moeten altijd alert zijn naar onze eerste... Prime goal, Ja, the main goal. onze eerste doel, primaire doel van het leven. This is intelligence, right? Dat is intelligentie. What's your name? Duli. Duli. So what you're studying, like, how old you are? 14? 15? I'm 15. So you're doing like junior high? So if
if you fail all your exams, is it intelligent or no? In the school, right? But what about if they say, I failed all my exams, but I'm really good at playing, what's this game? Minecraft. Is it intelligence? I don't know. They play Minecraft. So I don't know what game they play. That was like 10 years ago. Which is the most popular, or they say, I'm really good at making TikTok videos, but I failed the class. Are they intelligent? No, why? I don't know. Because school is more important, right, Yeah. than TikTok. So in the same way, material life is less important than your spiritual knowledge, right? Het materiële leven is niet zo belangrijk als je spirituele. So therefore intelligence means to focus on the right thing at the right time. Daarom is het intelligent om op het juiste moment aan het juiste te focussen. So Yudhishthira was very successful and he answered every single question of Yaksha perfectly and he got the 100% in his exam. Dus Yudhishthira kon alle vragen goed beantwoorden van deze yaksha. He answered around more than 100 different exam questions from Yaksha, difficult questions. En hij heeft meer dan 100 hele moeilijke examenvragen van hem beantwoord. Questions about life and duty. Vragen over het leven en duty. And he had not drunk and he was very scared. All his brothers died, he was crying at the same time while giving the exam. All his brothers were dead on the ground. En tijdens het beantwoorden van deze vragen was hij ook aan het huilen, omdat al zijn broers op de grond lagen en ze waren gestorven. Just like when your grandfather, or I don't know, everyone has different relationship, passed away, then how can you do exam? Just the second you find out, you get the call, oh, he has passed away. Then you say, now you have to sit an exam. Who will pass the exam? Net zoals toen Nana heen ging en we het nieuws hoorden, als je op dat moment een examen zou moeten maken, wie zou die examen kunnen slagen? Imagine if you live with your brothers your whole life, since being born, you never separated from them, and you live with them and you went through so many difficulties, and then your brother die in front of you, then you have to do an exam. Dus moet je nagaan dat als je met je broers hebt gewoond je hele leven, en je hebt zoveel moeilijkheden samen doorstaan, op het moment dat zij doodgaan, dat je dan nog een examen moet afleggen. So this is Yudhishthira Maharaj's high qualities. Dit zijn de hoge kwaliteiten van Yudhishthira Maharaj. How much time on the camera says? 14 minutes. So I think we'll end now, just 2-3 minutes more. So this is the glory of the Yudhishthira Maharaj. Good qualities. Dit zijn de goede kwaliteiten van Yudhishthira Maharaj. So I will just end. So there are many verses, more than 33 verses, 125 questions Yudhishthira had to answer. Er zijn meer dan 33 versen en 125 vragen die hij moest beantwoorden. But the most important one is this one, Maar het meest belangrijke is deze, towards the end. tegen het einde aan. So he says, Yudhishthira Maharaj, what is the most wonderful? Kim Ascharya. Kim Ascharya means what is very wonderful. Whoa, Ascharya means wonderful. Wat is heel wonderbaarlijk? Same in Hindi, Ascharya, or there's another word? Nice. Australia. In Hindi also. Hindi also. Yes. Wonderful. Yeah. Or what it means in Hindi. Same thing. Yeah. Yeah. Same. Wonderful. So he says, Kim Ascharya, what is the most wonderful thing in the world? Wat is het meest wonderbaarlijke in de wereld? Then Yudhishthira Maharaj answers. Many of you know this verse. Ahani ahani bhutani gachanti yamalayam sheshastavar michanti kimascharya tafparam. That ahani ahani bhutani. There are many living beings in this world. En toen zei Yudhishthira Maharaj, er zijn vele levende wezens in deze wereld. And every day millions of living entities, they're dying. En elke dag gaan er miljoenen levende wezens dood. Somebody's uncle, Van sommigen een oom, somebody's dog, van sommigen de hond, somebody's president. van sommigen de president. That's like now many world leaders dropping off. Net zoals de wereldleiders van nu. So it's very sad. En dat is heel... But the best way to honor them, give them respect, Maar het beste om hun te eren, is to remember them is om ze te herinneren. and also become more serious about our spiritual life as well. En ook serieuzer te worden van onze spirituele leven. They're all going to the house of Yamaraj. En ze gaan allemaal naar het huis van Yamaraj. Shesham Stavaram Ichanti Kimaschaya Taparam. So they see every day, they see this happens, but they think it will never happen to me. Dus dit zien ze
ze elke dag gebeuren, maar ze denken, dit gaat mij nooit overkomen. If you have you're in the forest and there is a trap. So if you're ahead in the forest and somebody falls in the trap, they don't want you also to fall in the trap, right? Stel je voor je bent in het bos en Ze val. je valt Val. in Val. een valkuil, dan wil je niet dat anderen ook in die valkuil vallen. What do you think? Okay, is it true? Yeah? If you're in the forest and your friend falls in a hole, he says, don't come this way, there's a big hole. Will you follow and fall in the hole? No, No, why? because they're giving me a warning. Warning, right? So imagine, many of our dear friends, family members, they leave the body and they want to warn us that take your life seriously, because when you die, it becomes very serious what's going to happen to you. Dus moet je nagaan, onze familieleden die het lichaam verlaten, die willen ook tegen ons zeggen dat wij ons leven serieus moeten nemen. Therefore, Krishna says in the Gita, yam yam vapi smaram bhavam tyajanti, whatever consciousness, whatever qualities you have developed in this life, that will determine your next life. Daarom zegt Krishna in de Gita, de kwaliteiten die je in dit leven hebt ontwikkeld, dat bepaalt het lichaam in je volgende leven. Of je leven in het volgende leven. Because whatever you cultivate your whole life, it comes like a movie. When you're dying, it comes in your mind. And then whatever you think of in the mind, you go there. Want wat wij cultiveren in ons leven, dat zien wij op het moment van de dood als een film. En waar wij dan aan denken, dat wordt onze volgende bestemming in ons volgende leven. Sometimes we think, when I'm old, then I'll become serious about spiritual life. Soms denken we, als wij oud worden, dan gaan we serieuzer worden over ons spirituele leven. But Krishna doesn't say whatever you think of just randomly at the time of death. He doesn't say that. Maar Krishna zegt niet waar je willekeurig aan denkt, aan het einde van je leven, dat je dat bereikt. He says, Sada tad bhavavaita. Sada means, anyone know? Hindi mein kya hai? Sada or Weet different? jullie wat sada betekent? Always, no? So what Sada tad, tad means that, bhava bhavita, whatever mood you have been cultivating your whole life, that comes at the time of death, because it creates attachment, and then at the time of death, whatever you think of, you go there. So you have to start from now, when you're young, not when you're old. Dus Krishna zegt, wat je je hele leven, de gemoedstoestand die jij hebt gecultiveerd, dat zal je aan het einde, daar zal je aan het einde aan denken en dat zal je in je volgende leven bereiken. So therefore, Yudhishthira Maharaj says the most wonderful thing in the world is every day we see everyone dying, but we think I will never die. Dus het meest wonderbaarlijke van deze wereld is dat we elke dag iedereen dood zien gaan, maar wij denken dat wij nooit dood gaan. So we should offer thank you to our grandfather and uncle, brother, whoever it is, our relationship. Dus we zouden Nana moeten bedanken. And we should honor by becoming serious about life also. En we moeten hem eren om serieus te zijn over ons leven. That's the intelligence of human life. Dat is de intelligentie van het menselijk leven. That take your spiritual life very seriously. Neem je spirituele leven heel serieus. That's the only thing which will save you. Dat is het enige wat jou gaat redden. Every year, millions of people, they lose their, what do you call it, life insurance payout. They lose it. Millions of people. They think I'm going to get big money from life insurance, and then their country collapses, economy. Oh, elk jaar verliezen 100 miljoen mensen hun, de uitkering van hun levensverzekering, omdat de economie van dat land dan crasht. There are 196 countries. Er zijn 169 69 landen. Majority of them, they don't have a stable economy. En vele van ze hebben geen stabiele economie. Even the stable ones, they become unstable sometimes. En ook de stabiele worden soms onstabiel. During COVID, many people, they cashed out their life insurance policy because they thought it's going to crash, and then they lost a lot of money. Anyone did this? Ja, in de tijd van COVID hadden veel mensen die, hoe zeg je dat? Levensverzekering gevraagd, Laten uitkeren. omdat ze dachten dat de economie zou crashen. So many people lost money, stocks and shares, so many things. Heel veel mensen zijn heel veel geld verloren. And many people,
in the name of enjoyment, they destroy their health. They gamble with their health. En heel veel mensen in naam van genieten, spelen ze eigenlijk met hun gezondheid. So this is all not important things. En dit zijn geen belangrijke zaken. Important thing is, who am I? Why am I here? And am I seriously cultivating my purpose in this world? Het belangrijkste is, wie ben ik? Waarom ben ik hier? En can you repeat it? My purpose in this world. En wat is mijn Doel in het leven. doel in het leven? Yeah. So this is what we learned from which king? En dat leren we van welke koning? Haile Selassie? Wat? King David? Willem Solomon? Alexander. Which king? Alexander. Oké. Van Who is welke the koning? king of Netherlands? Willem-Alexander. William Alexander. Did he teach any good lesson or not much? No, it Heeft is hij ons only- geleerd? What do you think, Gopi? He taught good lesson? William Alexander? Zij kent hem niet. Not much. So You know only more. Secretary. I'm from the UK. I already forgot what is the name of the king. What is his name now? Which king? Harry or something? I don't even Willem. remember. From where? From They're all useless. Harry. Prince Harry. Harry. Prince Yeah. Harry. They're all useless. Londen. Useless. Useless. Ja, van Londen toch? Very. They just take money. They don't help anyone. Huh? But there was one king. He was perfect. He was called Yudhishthir Maharaj. En er was één koning die was perfect en zijn naam was Yudhishthir Maharaj. So we hear about many of these great leaders in the scriptures. En van deze leiders, grote leiders, horen wij in de Geschriften. schriften. Did you ever think why there's so much talk of leaders always in the scripture, kings, and why? Hebben jullie wel eens gedacht waarom ze zoveel over leiders en koningen praten in de geschriften? Because the king is a type of father for everyone. Omdat de koning een soort van vader is voor iedereen. The whole country complains about the president Het hele land klaagt over de president. because he directly affects everyone's life. Omdat hij direct te maken heeft met iedereen's leven. So when you have a good leader, he makes everybody happy. En als je een goede leider hebt, maakt diegene direct iedereen blij. So Yudhishthir Maharaj, we learn from his wonderful stories, Dus van Yudhishthir Maharaj zijn verhalen, mooie verhalen kunnen wij leren. from Lord Ram, Van Lord Ramchandra, from Krishna Bhagavan also. van Krishna Bhagavan ook. He was more naughty, but still we learn from Bhagavan Sri Krishna. Hij was meer ondeugend, maar alsnog kunnen we van hem leren. He didn't come to teach how to be a king. Although he was king, he didn't teach. That wasn't his main lesson. Hij was ook een koning, maar zijn voornaamste les was niet om ons te leren hoe een koning moest zijn. Krishna taught the art of loving relationships. Krishna leerde ons de Liefdevolle. kunst van liefdevolle relaties. And how to develop pure, spontaneous love for God. En hoe we spontane liefde voor God moeten ontwikkelen. So we must remember all of these lessons and apply them in our life. Dus deze lessen moeten wij herinneren, leren en toepassen in ons leven. So the best way to be conscious of our life in this age is to chant Hare Krishna mantra. Dus de beste manier om bewust te zijn in ons leven, moeten wij de Hare Krishna mantra chanten. So please raise your hands, everybody. Doe alsjeblieft een handen omhoog. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare. Thank you very much. Thank you well. You learn some Dutch. You learn some Dutch. Only one word. So what's now? You Dankjewel. sing now? Prabhuji can sing. He's Prabhuji. Approve. Prabhu. Read. Kirsten? Yes. Thank you, Oh, Prabhuji. you can turn it this way. Hello.